NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಮೋದಿಯವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಇರೋದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ BJP, JDS, NDA ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಸ್ ಅವರ್ NDA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. 100% is going to win from that place, Channapatna, and I have got 100% hopes, and we are all together. We are going to tour in Channapatna, and our Nikhil Kumarswamy is going to win a very big margin. For that, there is no doubt about it. For that, we will put all our efforts to get through our Nikhil Kumarswamy from that constituency. Sir, thank you. Dhanyavad. Why you waited for last moment? Because Nikhil Kumarswamy was keen to contest, and workers were also demanding that he should contest. But last moment, it's the last initiative after. My dear friend, you know very well that Kumarswamy, the party, they must take first decision. They have taken decision only in the morning after the party meeting. Now that's why we are announcing his name today, and 101% he is going to win that election. It is a JDS bastion, sir. The Channapatna is JDS bastion, and it was keen that JDS wanted the seat. But at last moment, you waited for CP Yogeshwar. He shifted now. I don't want to discuss anybody else. Only our Nikhil Kumarswamy is I am very much particular, and we are all going to support him, and NDA candidate is going to win very big margin.